Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners und ja, willkommen bei diesem sehr umfangreichen Zusammenschnitt meiner Dänemark-Reise. Ich habe ganz viele Interviews geführt mit 5 verschiedenen dänischen Destillerien und verschiedenen Vertretern dieser Brennereien. Habe ich Gespräche geführt und die mitgeschnitten und habe quasi versucht, die Fragen, ich habe denen allen ungefähr die gleichen Fragen gestellt und habe versucht, diese Fragen so zusammenzuschneiden, dass immer die gleiche Frage zusammen von allen Brennereien beantwortet wird in Folge. Aber ja, ich hoffe, ihr habt mit diesem Video genauso viel Freude, genauso viel Spaß, wie ich beim Erstellen und beim Zusammenschneiden hatte. Und ja, ganz viel Spaß mit dieser Compilation von den 5 dänischen Brennereien, die ich besucht habe. Ich hatte ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr habt es auch. Ja, Christoph Clausen. Ich bin Country Manager für Deutschland, koordiniere also unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Deutschland für die Thy Whisky Distillery in Dänemark, Nordwesten Dänemarks. Okay, Schnellfragerunde an Thy Whisky, let's go. Also ich bin der Henning, ich bin Brand Ambassador für den sogenannten Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich arbeite seit 3 Jahren beim Stauning Whisky hier aus Dänemark als sogenannten Brand Ambassador, Business Development Manager. Und das heißt, ihr werdet mir entweder beim Ausschrank in verschiedene Händler, also in Läden sehen oder ab und zu auf Messen. Cool. Okay, 10 questions to the Fari Lohan Distillery with? I'm John Sørensen. I'm the master brewer here on Fari Lohan. Yeah, that's it. I'm very grateful to be here. Yeah, I just slept in my van in the garden. It was really beautiful, and now it's early in the morning. Thank you for having me again for the interview. And 10 questions to Fari Lohan. Moin Whisky-Fans. Und ich bin in der Trolden Distillery in Dänemark zu Gast und habe hier Thomas, the Head of Sales. Yes. Und ja, wir machen 10 Fragen an Trolden. Let's go. Moin Whisky-Fans. Heute bin ich zu Gast bei Nyborg und wir machen uns die 10 Fragen und ich hoffe, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute läuft. Ich bin ein bisschen müde, 5. Tag on the road und ich bin zu Gast bei Nikolaj Rømer from Nyborg Distillery. And where are we in Denmark right now? We are in Fyn. It's a big island in Denmark, yeah, located between Zealand and Jutland. Beautiful drive. Yeah. So, 10 questions to Nyborg. Let's go. Wann habt ihr angefangen, Whisky zu destillieren? Wann war euer erster Destillationsrun? Ja, 2010 haben wir angefangen. Also das Distille, die Idee entstand 2005, erste Tropfen kam 2006. I started distilling back in 2018. Fari Lohan was founded back in 2009 by Jens Erik Jørgensen. He unfortunately died back in 2016, but the family decided to continue the production. There was putting too much blood, sweat and tears, so they wanted to continue. I started full-time employment back in August 22. So now I brew, I distill, and I do tours also in the summer. Yeah. Yeah. So the start of whiskey distilling was 2009? Yeah. Yes. Yes. Okay. Yeah. Thomas, when did you guys start distilling whiskey here? We started distilling whiskey in 2011. We started 2017 in Nyborg making whiskey, and in 2009 we started making whiskey in Ørbæk, and the cask we moved to Nyborg in 2017. So you're actually not really a very young whiskey distillery? No, actually we have whiskey since 16 years old whiskey we have now in the barrels. So, that's quite old for European whiskey. Yeah. Awesome. Was habt ihr bisher gelernt in der Whiskyproduktion? Es war alles Learning by Burning. Keiner kommt hier aus der Whiskybranche. Also das Melzen, das Bierbrauen, das Smoken, das Destillieren haben wir uns alles selber beigebracht. Insofern haben wir ziemlich viel gelernt. Was hättet ihr gerne gewusst, bevor ihr angefangen habt, Whisky zu machen? Probier einfach erstmal sehr viel in Bourbonfässern zu machen, ohne zu schnell andere Sachen auszuprobieren.
Gute Frage. Was haben die dabei gelernt? Ich glaube, das Erste, was die gelernt haben, ist im Grunde, wir arbeiten mit direkt befeuerten Postills und die musst du erst einbrennen. Das heißt, die ersten paar Versuche mit New Make hat furchtbar geschmeckt, hat ein bisschen gedauert, dass das Kupfer sich, sage ich mal, so richtig eingebrannt sind. Das ist jedenfalls, was wir gelernt haben. Dann haben wir auch gelernt, selber malzen, diesen Malzvorgang ist für uns ganz wichtig. Ja, das ist, sage ich mal, so 2 Punkte, wo ich sage, da haben wir was gelernt. Natürlich haben wir auch viel anderes gelernt, auch was über Fässer. Da haben wir uns heute mit dem Masterdistiller, Cask Manager Stefan Baumgart unterhalten. Ja, das ist eine Welt, die ich nicht ganz verstehe, aber ich genieße einfach die verschiedenen Sachen, die er kreiert. Sehr cool. I think the most important thing for us are the stills. And Jens Erik, he made a good contact to Scotland. Both the wash stills and the spirit stills are from Forsyth. He designed them himself with a very short swan neck. And that means that the oils from the stills are getting over the swan neck and going to the low wine and all the way to the whiskey. So our whiskey is very oily, and that's the purpose. I think that's the most important thing. So your learning would be that in your setup, the stills are a very crucial part. They are like, for me as a whiskey nerd, I was very happy to see Forsyth still from Scotland. Cool. And of course, the history of Jens Erik, he came from Fyn, and his mom, when she made the smoked cheese, she used fresh sting nettles. And he thought, okay, we could use the fresh sting nettles for smoking the malt. And we do that, and we still do that. And every time we release sting nettle smoked whiskey, it's sold out. So now we've been raising the production of it during the years. What have you learned so far? Oh, that's a big question because I wasn't in back in the days. But seeing from our products, I would say that trying to find our own identity instead of trying to make what we thought was good. Mm-hmm. It's already, I think you do it unconscious or conscious. If you have something you really like, you want to make that as well. But I think we are learning so far that it's okay to find our own identity through experimenting a lot and see what we are good at. Yeah. So that is something we still are learning. What are we good at? And you really have to make a lot of mistakes to do that. I know actually a small short story is that when we tried to make rum, we use a lot of molasses, but we didn't know in the beginning how much molasses was going to be needed to make good rum. So the first couple of rums were pretty bad, and then an accident involved a lot of molasses just spreading out on the floor, and they didn't know what to do with it. So they just add it all to the mixture, and it actually turned out really, really good. So through an accident, we learned that this is how much we actually need to use. So we still have the old barrels of rum from the old days, but we don't know when to release it. We're still hoping it will become good. Great. But, yeah, and sometimes, sometimes you have to experiment to make accidents that turn out to be very great. I mean, there is 4 experimental casks sitting on the shelves, like orange, cocoa, coffee, and the other 2 I forgot because that's the ones. Sour beer. Sour beer. So, quite like the way. Oh, that's a long story. But we learned a lot. It's how to brew the whiskey and how to distill it and how to mature it in the cask and packaging. Have you had an education as a distiller, or did you learn that here? I'm educated as a diploma brewer. Just a small education, but that's what I took. Good start. Actually, we started without any education in the brewery business, so we started just as
Was ist der größte Unterschied deiner Meinung nach zwischen dänischen Whisky und Scotch Whisky? Ich glaube, dass wir versuchen tatsächlich diesen Ort, diesen Sense of Place in den Whisky zu bekommen. Ich meine, es gibt hier und da schon Whisky-Destillerien, die das machen, aber wir haben halt 300 Jahre Erfahrung im Farming, weniger im Destillationsbereich, aber es macht keinen Sinn, schottischen Whisky zu kopieren, deshalb wollen wir einfach unseren eigenen Stil machen. Ja. Und dann ist es einfach wichtig, alles selbst zu machen und geschmacklich so hinzubekommen, um auch unseren Genießer dahin zu bewegen, dass er auch irgendwie weiß, dass, wenn er einen Tü trinkt, dass er auch weiß, eine Idee hat, wo es herkommt. Also wäre deine Antwort dann so Terroir vielleicht? Schon sehr viel mehr Terroir. Der größte Unterschied, ja klar, Rye Whisky, also Roggenwhisky. Und zweitens, das heißt, wir arbeiten auch sehr gern und sehr viel mit neuen, also unbenutzten Fässer. Ja, wir verwenden natürlich Finishes, aber ich würde sagen, Rye Whisky, gemeißelt, das ist auch ein Unterschied zum Scotch, aber auch zum amerikanischen Rye. Also das ist wirklich, sagen wir mal, den dänischen Art und Weise, die wir Whisky herstellen. Yeah. That might be, because my next question would be, what is the biggest difference from your whiskey to Scotch whisky? Yeah. Maybe that's already the answer to that. Yeah, I answered that. Because the Stingniddle smoke is different than the turf. The turf can be rough, hard, can be seal, can be like ashtray in worst case. And the Stingniddles, they are milder, rounder, and not so hard, sweeter even also. Yeah. The biggest difference. Or single malt Scotch whiskey. In some ways, we do a lot of things similar. So I think the standard whiskey we make actually copies a lot of things that the Scottish would approve. But then we also make the experimental things. And maybe it's my lack of knowledge, but I think we in Denmark in general are really good at experimenting with whiskey, where it's, and I think it's because we in Denmark are in general also very creative, but the whiskey industry is so young in Denmark compared to Scotland that we don't have any heavy burden upon us. We can do whatever we want. Yeah. So I see it from a different point of view in sales, because we get a lot of complaints why Danish whiskey is so expensive. Yes. And I could just easily buy a Scottish whiskey that is so much more cheap. Yes. And my answer is always, well, the industry is so young, so we can't make it cheap right now because we are a startup in other countries' eyes. So Scotland has had 200 years maybe to perfectly make this whiskey good and in quantities that makes it cheap. Especially the quantities are bigger. Yeah. You know, it's a, quality is one thing, and I think quality is always a bit like your personal taste. Yeah. But the quantity is such a huge difference in Scotland, and I think that is one of the biggest arguments about pricing. So I get it. If you think Danish whiskey is expensive, then there's good alternatives to buy. You can easily buy a Scottish whiskey that has the same quality for the half of the price, but you're buying into something different. It's just like if you're buying a wine bottle for 200 euros and a bottle for 10 euros. It's not like it's the same quality you're buying. You're also buying something else, the story behind it or the limitedness of it. So we are not able to make huge quantities of whiskey right now. Yes. But if you are buying our bottles, you are supporting that dream that in one day we can make bigger quantities and hopefully make it cheaper then. But you're also buying into the story of what can Danish whiskey be. And that is also why I think we should not be copying what Scotland does, because they do it so well. They can and they can make it much more cheap than we can. So we have to find our own voice in this. So it's not about, oh, it's expensive compared to this one. It's this does something completely different than this one. Yeah. And I also feel, because I get a lot of this discussion obviously in tastings as well, when I do compare whiskies from different countries, and I always tell people, first of all,
I would say, approach world whiskey differently than Scotch whiskey, in brackets, and Irish whiskey. Yeah. Because the world whiskey category, which Denmark and Germany are in as well, is different. Yeah. Like you said, it's young, it's smaller usually, it's more experimental, and obviously these kind of products will be more expensive. So I would definitely agree, and I think that's a very good answer. Well, actually, I would say we are very close to Scotch whiskey. We do the same style and actually almost the same quality, I would say. Yeah. Yeah. So you would say from the production-wise, you're oriented on the Scottish way of making single malt? Yeah. I have family in Scotland. I've been there since I was a small baby. Yeah. So I have a lot of memories from Scotland. Yes. And the way we do it is single malt whiskey. Ja. Very simple. Yeah. Awesome. Yeah. Jetzt frage ich dich natürlich als Deutschen, aber kannst ja vielleicht trotzdem beurteilen, du lebst ja auch, also lebst ja hier und arbeitest hier. Was ist der größte Unterschied aus deiner Sicht zwischen deutschen und dänischen Whisky-Trinkern oder Genießern? Wenn du einen findest. Ja, ich glaube, es ist eher so Stolz ist ein bisschen übertrieben, aber Dänen lieben auch lokal Produziertes vor allem. Auch die nachhaltige Landwirtschaft, diese Ökobewegung ist hier schon sehr viel weiter vorangetrieben als in Deutschland. Insofern schätzt der Däne schon sehr, dass es lokale Destillationsbetriebe gibt oder auch Brauereien, ist ganz egal. Das schätzt er schon sehr. Und in Deutschland ist man da schon ein bisschen kritisch. Man ist nicht so, es gibt da weniger Nationalstolz, dass man jetzt auch Whisky macht. Das wäre so mein Take. Ja. Also so ein bisschen der patriotische Ansatz oder so vielleicht. Ja, aber eben auch etwas zu machen, was diesen Ort auch ausmacht. Ja, das ist immer, wenn es um lokale Produkte geht, ist es immer auch eine Nähe zu zum Bezugsort, Bezugspunkt zu haben. Und das ist hier sehr stark ausgeprägt. Das war eine gute Frage, das müsste ich ja eigentlich beantworten können. Ja, klar, und ihr sollt es nicht falsch verstehen. Ihr seid es einfach gewöhnt, sage ich mal, schottische Whisky zu trinken. Den Geschmack vom Gerste Barley ist das eher nah. Aber ich sage mal, ist auch du kannst nicht gleich sagen, den größten Unterschied zwischen dänischen und deutschen Whisky-Trinker. Weil ich wohne ja im Oberbayern und der bayerische Whisky-Trinker im Vergleich zu dem Schleswig-Holsteiner oder den Mecklenburg-Vorpommern oder den Saarländer ist riesig. Das sehen wir auch auf unsere Finishes, die gehen unterschiedlich, also welcher Geschmack kommt wo an. Und das finde ich eigentlich, zurück zum Thema, was ist der größte Unterschied von euch zum anderen? Ja, wir arbeiten mit vielen verschiedenen Finishes, Geschmacksrichtungen und das heißt im Grunde, wenn man ein Stauning-Tasting macht mit 6 Whisky, dann kriegt man wirklich 6 verschiedene Whiskys. Und die spricht natürlich unterschiedlich an vom Bundesland oder sogar von Stadt zu Stadt. Ein gutes Beispiel gegeben, dieses Jahr waren wir erst auf The Village in Nürnberg, eine Woche später Finest Spirit in München. Und ich kann gleich sagen, ja, da war einer Whisky, der ist auf beide Messen unheimlich gut gelaufen, aber der Rest, da war wirklich ein Unterschied, was gut ankam. Da ist keiner, da ist schlecht angekommen, aber alleine der Unterschied Franken, Bayern geschmacklich ist schon merkbar. Hast du das Gefühl, dass dann eher ein Nord-Süd-Gefälle ist? Oder wenn du sagst, Dänisch und Deutsch kann man gar nicht gut auseinanderhalten? Ich sage, ja klar gibt es ein Nord-Süd und im Grunde und ich liebe einfach, also das ist wirklich eine Region, die mir am Herzen liegt, also des ehemaligen Osten da ist für mich überhaupt nicht negativ. Die verstehen auch geschmacklich, die liegen auch nah an uns. Das heißt also, ich sage mal Schleswig-Holstein, dann den ehemaligen DDR, also den Ostländern da, da merken wir schon eine größere geschmackliche Identität oder sag mal geschmacklich Richtung Dänemark, was die Dänen auch mögen. Und dann merken wir, wenn man woanders in Deutschland hinkommt, dann kommt 2, 3 Abfüllungen wahnsinnig gut an, die mögen die unheimlich gut. Wir haben ja einen El Clasico Wermut-Finish, der geht im Baden-Württemberg, Bayern, der geht, sage ich mal, kaum im Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Da merkt man schon regionale Unterschiede, auch innerhalb von den verschiedenen Bundesländern. Wir haben ja das besprochen, auch im Destille. Neugier, Probierwilligkeit, Interesse, was einfach entdecken.
What would you say is the biggest difference between German and Danish whiskey drinkers? I think we have the whiskey messe in Kolding the first weekend in March. And I think the Danish whiskey nerds, they love whiskey in the high end at the cask strength. And I think they also want to make journeys to taste different types of whiskey overall. Of course, the sweet and the smoke is always popular, I think, also among the German whiskey drinkers. Yes, so I would agree, yeah. I think sherry finished is to be there. Yeah. What do you think is the biggest difference between Danish and German whiskey drinkers? So far, what I've learned of what when we get a lot of German visitors, whiskey nerds up here, and I'm in danger of putting everybody in the same box. Yeah. But mostly, when I see German visitors, very open to what whiskey can be, and I think a lot of Danish people tend to have an idea of what Danish whiskey should be. Okay. And don't hide their opinion of what whiskey should be. But I think Germans are very curious. So when you saw the orange cocoa and the experimental stuff, your reaction was instantly, "Oh, really nice! How cool!" Yeah. And we also get that from Danish whiskey nerds. But I see a tendency to be more, well, that's not whiskey then. Okay. So it's more Puritan, more traditional. Yeah, you have to make the Scottish, but I see less of that more and more as more time goes by. But I say you're more open and to what whiskey can be. Cool. Yeah. Okay. Most people, all the distilleries that I talked to yet, are very in terms of that's patriotic in terms of or patriotic is maybe the wrong word, but more like they want to do something here. Yeah. You know, in terms of, like you said, they don't want to have, we do Scotch in Denmark. Yeah. So I get the picture, but I also agree with you that something is not good just because it's from one place. No. And you have to be careful not to put a nationality or a local approach over the quality of the product. So I can also agree with that. And we are not pretty aware as Danish people. We are not aware what local means, in spite of Germany. That's a very big country. It's very hard to be local in Germany. Yes. So when I can easily remember when we show some of our products and we say, oh, it's not that local, this ingredient we use, because it's 100 kilometers away. Yes. And then an Australian can say, well, I drive 800 kilometers to visit my mother-in-law. So it's pretty local. So everything from Denmark would, in people outside Denmark would say it's local. Yes. But in Denmark we are very focused on hyper locality, I would say. And I have experienced restaurants not accepting our beer because it was not local enough, which is okay, perfectly fine. But it was 30 kilometers away from here. Wow. Okay, so we are very focused on hyper locality. But I really enjoy it. But you still have to have in mind that if you have a product that is 30 kilometers away and you have a product that is 50 kilometers away, if the product 50 kilometers away is better, then always choose that option. It's not only that it's local that means that it is good. Yes. But I think it's a good tendency in the industry, especially in Denmark, that we are focused on what can the southern part of Jutland that we are in part of right now, what can we offer, and what can Thy, for example, showcase from the northern part of Denmark. Yeah. And to really taste that difference is also special, even though we are separated by a couple of hours of drive. What is your opinion? What is the biggest difference between Danish and German whiskey drinkers?
The biggest difference? Well, I don't know many German whiskey drinkers. So Okay, so you don't get many people from Germany here? No. We have to change that. It's really an impressive place. Yeah. So everybody from Germany, get your asses back here. Visit the place. Yeah. So you wouldn't, you don't have any feeling what's the No, not really. We do our own style and we do what we like, Yeah. what we think is best. And we have a lot of Danish customers. Yeah. Awesome. Yeah.